I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the audio Korean lesson that helps real phrases click. 안녕하세요. 하나입니다. 오늘도 차근차근 같이 연습해요. 안녕하세요. 준호입니다. 수업, 알바, 예약이 언제 끝나는지 물어보는 표현을 배워봅니다. Here's my problem. I can ask what time something starts, but when I need to plan a pickup, I freeze. How do I ask, what time does it end? 좋은 질문이에요. 한국어로는 끝나는 시간이 몇 시예요? 라고 하면 자연스러워요. 핵심은 끝나는 시간이에요. It literally means the time that ends, but in natural English, end time. So, 끝나는 시간 is the end time and 몇 시예요 asks, what time is it? 맞아요. 오늘의 패턴은 블랭키 끝나는 시간이 몇 시예요? 또는 더 짧게 끝나는 시간이 몇 시예요? 예요. If the thing is obvious from context, you can drop it. 끝나는 시간이 몇 시예요? It means what time does it end? 먼저 원어민 예문을 들어보세요. 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? This means what time does the class end? 알바가 끝나는 시간이 몇 시예요? This asks, what time does your part-time shift end? 예약이 끝나는 시간이 몇 시예요? This means what time does the appointment or reservation end? I notice. 수업이, 예약이, but 알바가. That is because of the final sound, right? 네, 수업 ends with a final consonant. So 수업이 예약 also has a final consonant. So 예약이 알바 ends in a vowel. So 알바가 이제 표현을 잘라볼게요. 끝나는 comes from 끝나다 to end and describes 시간, time. 몇 시예요? asks what time is it? 몇 시 means what hour and 예요 is the polite is. So the whole shape is things or thinga ending timey what time. 예요. 맞아요. And in Korean, this sounds very clear and polite. It is great for planning what happens next. Now listen to a short dialogue. Hana asks about a class and I answer with an end time. 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? 3시 반에 끝나요. 그럼 4시에 만날까요? 좋아요? 4시에 만나요? I heard. 3시 반에 끝나요. That means it ends at 3:30, right? 정확해요. Time plus shows when it ends. 3시 반에 끝나요. You can confirm the answer with 3시 반에 끝나요? It means it ends at 3:30? Let me try the main question. 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? 좋아요. 조금 더 자연스럽게 이어서 말해요. 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? 좋습니다. Now switch the noun. 알바가 끝나는 시간이 몇 시예요? 알바가 끝나는 시간이 몇 시예요? 완벽해요. Now a shorter version when the topic is already clear. 끝나는 시간이 몇 시예요? 끝나는 시간이 몇 시예요? Common mistake time. English speakers often say 끝나요. 시간이 몇 시예요? Trying to say end time with the verb first. That sounds broken. Use 끝나는 before 시간. 끝나는 시간 means ending time. So say 끝나는 시간이 몇 시예요? So not 끝나요 시간, but 끝나는 시간. The describing form comes before the noun. Another small mistake is forgetting the second E after 시간. In the full sentence, 시간이 is very natural. In casual fast speech, particles can sometimes drop. But for A1 polite Korean, keep 시간이. It is clearer and safer. What about just? 몇 시에 끝나요? Is that also okay? 네, 아주 자연스러워요. 몇 시에 끝나요? Directly asks, what time does it end? Today's phrase, 끝나는 시간이 몇 시예요? is a little more noun focused and good for schedules.
If you are asking staff or confirming a schedule, 끝나는 시간이 몇 시예요? Sounds clear and polite. Quick pronunciation note. in 몇 시. The final sound of 몇 is pronounced like a 디귿 sound before 시, so it sounds connected in natural Korean. 잘 들어보세요. 몇 시예요? 끝나는 시간이 몇 시예요? Keep the rhythm gentle, not too separated. 끝나는 시간이 몇이에요? Quiz. You are texting a tutor about tomorrow's class, and you need the end time so you can catch a bus. Which question is the clearest polite Korean? I'm choosing A because it has. 수업이 then 끝나는 시간 then 몇 시예요? 정답은 A예요. 내일 수업이 끝나는 시간이 몇 시예요? Means, what time does tomorrow's class end? B says 시작하는 시간, the starting time. C has the common mistake 끝나요 시간. The natural noun phrase is 끝나는 시간. 정리해 볼게요. 첫째, 끝나는 시간은 the end time이에요. 끝나다 changes to 끝나는 before 시간. 둘째, 블랭키 또는 블랭키가 끝나는 시간이 몇 시예요? Means what time does blank end? Use E after a final consonant and 가 after a vowel. 셋째, 대답은 시간에 끝나요로 해요. 예를 들면 3시 반에 끝나요. Means it ends at 3:30. 넷째, 끝나요 시간은 자연스럽지 않아요. say 끝나는 시간. In English, think ending time, not ends time. Today's keeper sentence is 끝나는 시간이 몇이에요? I can use that when the class, shift, or appointment is already clear. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 끝나는 시간이 몇 시예요? It will help you plan what comes next. 다음 시간에는 시작 시간과 도착 시간을 확인하는 표현으로 올라가겠습니다. 코리안 레더였습니다.